strategies for the digital and energy transition in Latin America. It involves the discussion of what emerging technologies are used, developed, and adopted in our region. One of those technologies is artificial intelligence. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, technological progress has the potential to improve well-being and remove social barriers. It can also deepen income, gender, age, and territorial inequalities. That's the reason why we need to have a discussion of these topics. Digitalization will only fully benefit individuals, societies, and economies if policies foster inclusion and improve well-being. And this is a full statement that I want you to get the message today. Digitalization could bring new social inclusion opportunities, sustainability, and progress. But it's only going to happen if we have technology literacy. Technology literacy that will include 3 aspects: artificial intelligence, gender aspects, and ethics. And this is the reason why we put this panel together. New technologies can improve access of public services, health and education, government transparency, and job creations. They can bring previously underrepresented groups, such as women, those with disabilities, migrants, and indigenous population into public policy, and create new occupations that expand the entry into an inclusive labor market. So there is not only the gender aspect, there has to be the 3 aspects discussed together, and there has to be an integration of how we are going to communicate those policies, how we're going to come up with policies drafts, and especially how many disciplines that have different approaches are coming together. To work in consortiums, to work in associations, to work in multidisciplinary groups, to introduce this integrated part here. That is going to be the challenge for many, many countries in the region. Just with that, we will start this panel with 2 questions that we hope you can use your cell phone or your computer right now to get into the Menti tool. You have to share the screen there. Thank you so much. We want to know if you have any perception of artificial intelligence, if you work in artificial intelligence. And this will be useful for the panelists too. Celia, could you take a picture of all of them using the digital devices, so they are already digital migrants or native? Yeah. Could you, using the cell phones, not just us. I know I'm very pretty today, yes, for introducing the panel, but take a picture of them. We hope that answering the questions wouldn't take more than 2 minutes, please. Do you have a cell phone? Have you already answered? No, because they will escape for lunch. Collecting data is in real time. Professor Renata and Maritza could say that. No. First question, you got it? I will invite the panelists too if you want to answer the question. So we have the answers if you want to look at. Okay. We invite people who are connected in Zoom if they could also answer the question. Yeah. Yeah. We're going to close the first one. Has everyone answered, please? Perfect. Just go to the second one, please. ¿Todavía falta? We have 51 responses. Great. I hope this number keeps going up. Yeah, I think they're ready. Yeah, second question. Please. You want? What?
AI tools have you used or developed? And if you can tell us the tool and whether you can use it in your work or have you used it in your classroom, in your social ecosystem too. I think this also will help my panelists to bring the attention of those tools, how they use it. Responsible? So, yeah, we're ready? Do we have all the answers? Why not? I thought humans were faster than technology. It seems that technology is winning the race. Why? I know the temperature is going up too, but I hope we can survive this morning because we are so excited in the last day of the school. Yeah, done? And then yeah, ready? Can we start the panel now? Cool. Sorry, estaba abierto. Tiago, could you put her presentation, please? He will help. Thank you, Leslie. So we're going to start the panel. I have the privilege to introduce our first panelist today, Maritza Ferro. She's an engineer and a colleague who I have the privilege to meet in person during this conference, but a colleague who I got to know through a virtual ecosystem in 2022 that is called Eticalia. She will introduce Eticalia Consortium to you. Maritza Ferro is a professor at the Institute of Computing, Universidad Federal Fluminense, coordinator of the reference group for ethical and trustworthy AI, and coordinator of the Consortium of Ethics for Public Policies on Artificial Intelligence for Latin America and the Caribbean, and grantee of the Institute Serra Pereira in computational modeling at the National Laboratory of Scientific Computing. Her master in computer science from the Universidad of Sao Paulo, postdoctoral studies in the high performance computing for energy, HPC4E. It was part of the Horizon 2020 project. She has experience in computing science, acting on the following subjects: machine learning, inductive logic programming, data mining, high performance computing, and performance evaluation. Thank you so much for being with us, Maritza. Hello, everyone. Good morning. First of all, I would like to thank for the organizers, especially my colleague Alba. That is the first time in person, like she said. And thank you for all. And it's a great honor for me to be here today. And I will talk a little about ethical and sustainable artificial intelligence because this is my main research area, ethical and sustainable AI, and especially some aspects in Latin America. Alba introduced me, and thank you very much for the kind introduction.
And it was a very good idea, the questions for the mentee research in the beginning of the panel. Because I would like to say, what is artificial intelligence? Because when we think about artificial intelligence, we have a lot of mystic ideas, and the name intelligence brings us wrong ideas about this research area. I have been working in artificial intelligence for more than 20 years, and every presentation in the last months when I do a lecture or a speech, I say, in the past I was the ugly duck, and now I am a pop star. But more than 20 years ago, I began to study this area. And my area of artificial intelligence is in computer science, like Professor Renata. And we have a new definition that was launched by OECD 2 days. 2 days. But in the idea, what is artificial intelligence? It's a system, it's a computing system that can perceive, sense their environments, and to take some actions about this, to reach some specific objective with some degree of autonomy. And inside this big area that artificial intelligence, and we saw in the Professor Renata presentation that she is not working on machine learning, because what we think is we have only machine learning. And in the last years, all people think artificial intelligence is only deep learning, or now only generative AI. And I like this image. I produced this image to show that artificial intelligence is a big research area. And inside this, we have another big area that is machine learning. Inside this, we have deep learning models that are kind of algorithm of machine learning. And now we have the models of machine learning we are calling generative AI. This area is from 1950s, but from 2012, we began to see more deep learning models, because we have a lot of data and a lot of computing capacity to train these algorithms, these models. And what is machine learning? Always I put the image for my students, a lot of robots in a class, and a professor in the front of the blackboard teaching the robots. And in the answers, I see a lot of people answered robots, statistics, algorithm, data collection. When we are talking about machine learning, yes, we need data. But other areas, not exactly, we need data to do artificial intelligence, like in machine learning. And the machine learning and AI in general is a combination of statistics, algorithms, optimization, a lot of things, not only statistics, not only robotics, we can have robots with artificial intelligence, and we have robots without robotic area, like the chatbots, for example. But what we have in machine learning, for example, that is the main area in this moment, the most what we can see and use today is machine learning in our daily life. The tools like ChatGPT, like Bing, Google Search, Grammarly, photo filters in the answers of the question. All of them have machine learning algorithms or techniques, models. And what is this? We need a lot of data. For example, here, if we are training a model to classify cats and dogs,
For example, we need a lot of pictures of cats, a lot of pictures of dogs, and say, this is a cat, this is a dog, this is a cat, this is a dog, and so on. And all of them goes to a machine learning algorithm. And when we finish to train this algorithm, we have a model. And we can have a new picture and put in this model, and they will say, oh, this is a cat with a confidence of, for example, 96%. All these animals are mine. And all the pictures are from my animals. I like to show them. And, and what is a machine learning algorithm? It's another wrong ideas about what is machine learning, because learning word is inside this again. And really, we have mathematical models behind, like, for example, here in a network, this is a neural network models with a lot of functions. We can use gradient descendants, for example, for some models, regularization models, and so on. But we have different models in machine learning. For example, I don't work with neural networks because I work in green artificial intelligence, and neural networks are not green. And the idea is this. I would like to suggest who would like to learn more about artificial intelligence. The Elements of AI free online course is a course from Europe, and I hope next year we will develop a course online in Portuguese here in Brazil, like this. And it's the idea of these Elements of AI is reach most part of the words. So it's a good suggestion to learn more about AI. Well, all of this was important to understand why the question of ethical things and the sustainable things behind this current paradigm in artificial intelligence. So the current paradigm is bring a lot of data to train bigger and bigger machine learning models. For me, this is an unsustainable paradigm in artificial intelligence. Here we can see how big AI models are getting in the last years. And for example, we see in this graph for the years how the number of parameters in this axis, and we can see, for example, that in the model behind ChatGPT, GPT-3, for example, we used millions of parameters and thousands of megawatt hours of energy for training this, and more than 500 tons of carbon dioxide emissions equivalent. I developed in my researchers a way to calculate, and some researchers are calculating carbon dioxide emissions equivalent for AI models, because computers don't have emissions of, but they use power, electrical energy. And now we see the last models, for example, GPT 3.5 used 45 terabytes of text data to be trained, more than 175 billion parameters, and a high cost to train this. The last model, Megatron, has 1.6 trillion parameters in that neural network that is one part of these models. This is the current paradigm to do machine learning in the world.
This brings a lot of consequences in sustainability, in the points of the economical, environmental, and social consequences. Because who has the power to train these big models? What big models can we train here in Brazil? We have a Santos Dumont supercomputer open to the community from all of the Latin America, but we don't have computer power to compete. We can have money to train models with this cost. So we have a centralization of power and homogenization of AI models in the world. The global north is detecting what kind of AI we develop, what kind of data we use. Also, they have the power to collect almost of the data. And to train this, we saw in the previous slide how much the massive energy footprint can be. Here, we have a map that was published 2 days ago, more or less, or 1 week ago. This is a heat map about the world, measuring how well each country's spoken languages are represented by the composition of natural language data sets. And we see English-speaking and European nations are best represented in this world map. What machine learning data, data machine learning is seeing? And for example, Asian, African, and South American nations are sparsely covered at all. And the global South appear to have a linguistic representation for some, our language, our culture is not represented by these big models. In question of computational power, the power is in the hands of United States and China, and a little in Europe. And UNESCO say the global south is in the digital poverty line because we don't have the power to train. We don't have ways to publish in the best conferences of AI in the world, because we can train a model to compete, for example, with the researchers of the big techs. And we can go for the conferences, for the best conferences. Imagine the woman. So the use of data brings ethical challenges too. Not all the ethical problems in AI is about data, but the main ones are about data. So we have problems of fairness, diversity, discrimination, transparency, explainability. We don't have time today to talk about all these problems. But when we are reaching for ethical development and use of artificial intelligence, we need to think in these 5 points. I summarize in these 5 points. And what we see is a lot of problems of fairness, diversity, and discrimination in AI models because of this huge amount of data for training and bias in these algorithms and mainly in these data sets. And we have problems like these examples in the slides. For example, the application Lens, where all of us did avatars, and we saw, for example, while the caricatures of male were astronauts, explorers, heroes, inventors,
the women are pornified. We have a lot of problems if we see applications of deep fake and now also deep nudes against women. We don't have deep nudes for men, only for women. And for example, if we search in Google search, schoolboys and schoolgirls, the results are very different. Schoolboys are in winner situations, good situations, while the schoolgirls are pornified. And these are some examples. So we need women in AI to overcome these challenges, as we need all the diversity, not only women, of course, but related to of my examples here, I mentioned women, but we need all the diversity in the research groups, in the development of AI, in the companies, big tech companies. And for example, few women in the world participate in areas. Professor Renata showed us a lot of these data related to Brazil, but in general, UNESCO say us that only 22% of all AI professionals in the world are women. Okay, so if if not developed by diverse teams, AI systems will be always this is my final slides, and I will answer your question. So my final words, I have days I would like to use many days to talk about all these problems, but ideas, alerts, and we need AI literacy. This is very, very important. The world's citizens, all the communities, not only the professionals in technology, but all of us need to understand what the impact of AI might be, what AI can do, and what it cannot do. The power of AI to reduce gender equality. Are we effectively using the power of AI to reduce inequality, or we are allowing those gaps to perpetuate, or worse, to ser maior, esqueci a palavra. And solutions for ethical and efficient AI depends on technology. I coordinate a group with lawyers, philosophers, psychologists, et al. To discuss ethical AI. And it's fundamental to discuss ethical AI to have this multidisciplinary group. But the solutions for the next paradigm of AI in ethical and sustainable models will bring from us of the technology area, developing new models with mathematics, algorithms, and also with diversity. That's it. Thank you. I know that you might have some questions, but we will leave them until the end because we are on a strict time agenda today. So next is going to be Camila. Camila, can we just test the microphone first? Okay. Hi. Yeah. Can you hear me? Yeah, we can. Okay, thank you. But let me get the technical details first before introducing you. Sure. So if you can share your screen. Yes, I'll try it. Let me see. Yeah, because you have been made a co-host. Perfect. Perfect? Yeah, now we can see it. Yeah. Okay. So now I can't, I think I cannot see you. Yeah, the I see technical my staff. No, I can't. Technical staff is with us. He's going to help us. Just give me 1 minute. I can see you. I can see both the slides and you. You're here right now.
So is everything working? Now. So Camila Carneiro Diaz Rigolin, thank you so much for being with us. She's a professor of the Department of Information Science, Federal University of São Carlos, Brazil, PhD in Science Policy at UNICAM, research topics social studies of science, gender and science policy, gender and technology. Her presentation will be about gender innovation in technology entrepreneurship in Brazil, in gender gap, in patenting. Thank you, Camila. Thank you very 50 much. minutes. Okay, I will try it. Thank you very much, Alba and Silvina, for the invitation. It's a pleasure to be here. My presentation is in English. However, the schedule is very tight, and I think I'm more comfortable and faster in Portuguese. So I will show the presentation in English and speak in Portuguese, and you can ask questions in English, Portuguese, Spanish, as you wish. Thank you very much. So let's go. A minha apresentação, eu venho das ciências humanas, eu trabalho com política científica e sociologia da ciência e tecnologia. Então, a minha apresentação, talvez ela seja um pouco divergente, porque eu trago alguns resultados de pesquisas feitas nesse campo, mais especificamente sobre a lacuna da participação feminina no empreendedorismo tecnológico, que tem uma forte relação, inclusive, com o gender gap na inteligência artificial, considerando que muito da produção desse conteúdo na área de computação e inteligência artificial vem de startups, né? Vem de empresas de base tecnológica. Então, também no sentido de respeitar o nosso horário, talvez eu pule aqui alguns slides, mas eu deixo a apresentação à disposição dos organizadores. Bom, algumas pesquisas anteriores, já há alguns anos eu venho trabalhando com essa pesquisa sobre o gender gap na ciência e tecnologia, né? A minha primeira pesquisa nesse sentido foi nos INCTs, que são grandes grupos de pesquisa com financiamento do CNPq, e ali era muito claro que as mulheres que chegavam à liderança desses grupos estavam concentradas em áreas de feminilização persistente, saúde, humanidades. Né? Da mesma forma, os indicadores de patenteamento, né, de propriedade intelectual dessas mulheres eram muito inferiores em relação à publicação, e na pesquisa de campo apareceu fortemente em alguns depoimentos o impacto dos cuidados parentais e do ciclo da maternidade na produção científica, na carreira científica. Na sequência, eu fui investigar mulheres pesquisadoras em outra área, né, nos institutos de política pública, nos think tanks. E aparece novamente aí, embora a gente esteja falando das ciências humanas, a segregação horizontal. Mulheres pesquisando sobre políticas públicas onde? Educação, saúde, meio ambiente. E onde elas não estão? Ou estão de forma muito residual? Economia, relações internacionais, segurança e defesa. Então, claramente, há também campos masculinizados, inclusive dentro das humanidades, no campo das políticas públicas. E já há alguns anos, mais recentemente, eu tenho estudado a presença de mulheres em áreas tecnológicas, né, nas empresas de alta tecnologia, as chamadas startups, e aqui também aparecem evidências, né, de concentração horizontal, inequidade racial, gap de gênero na produção de patentes, na propriedade industrial, e o impacto dos cuidados parentais, a responsabilidade familiar, né, nas motivações para empreender e no próprio ciclo de vida da empresa. E, recentemente, terminei uma orientação sobre grupos de pesquisa na área de tecnologia da informação, onde não foi uma surpresa. A gente verificou que nesses grupos, que são grupos certificados pelo CNPq aqui no Brasil, os grupos na área de tecnologia da informação com maioria feminina são grupos que trabalham com temáticas historicamente feminilizadas, educação, novamente, saúde, né? Já aqueles, digamos assim, dedicados à ciência da computação estrito sensu, eram aqueles com a presença masculina mais forte. Então, havia claramente uma lacuna da representação feminina, digamos assim, na pesquisa de elite da tecnologia da informação. Isso aparece novamente. E aí a pergunta
que eu venho fazendo há alguns anos. Nesse território do empreendedorismo baseado no conhecimento científico e tecnológico, né? Em inglês é o Technological Entrepreneurship, as startups, um tipo de empresa que vem bastante da universidade, da academia. Muitas dessas empresas elas vêm de incubadoras e de parques tecnológicos, né? Ligados a universidades e institutos de pesquisa. Esses fenômenos de segregação horizontal, mulheres concentradas em áreas historicamente associadas ao cuidado, por exemplo, né? De teto de vidro, glass ceiling, né? Ou efeito tesoura, né? Mulheres que não ocupam postos de decisão ou de liderança, ele se repete nesse universo, né? Que é um universo, digamos assim, corporativo do mundo privado, mas que tem na sua base o conhecimento científico e tecnológico intensivo, né? E a resposta foi sim. Antes de encontrar os dados para as empreendedoras que eu investiguei aqui no Brasil, a literatura internacional já apontava isso, né? Que nesse universo do empreendedorismo tecnológico, essas questões de exclusão de gênero elas se repetem, né? Então, o universalismo do masculino, e é um masculino branco e jovem, né? A figura do empreendedor de tecnologia, do fundador de uma empresa de tecnologia, é muito vinculada a esse estereótipo de um homem branco e jovem, né? Há uma invisibilidade de mulheres empreendedoras, elas são o outro, como são constantemente em outras áreas de pesquisa científica e tecnológica. Há uma concentração de mulheres fundadoras de empresas de tecnologia em setores que são menos rentáveis, né? Que são associados, por exemplo, ao varejo na área de alimentação, de vestuário, ou empresas associadas, por exemplo, a questões sociais, ambientais, né? O mais cruel, empresas nos setores informais da economia, sem registro, né? Então, existe uma inclusão feminina no empreendedorismo? Existe, mas é uma inclusão subordinada, como alguém bem colocou aqui em uma das palestras, se eu não me engano, na segunda-feira, usou essa expressão. Ela se repete aqui também, né? Há uma inclusão de mulheres, mas ela é subordinada. Nos setores menos rentáveis, e ainda assim a presença continua bastante lacunar, né? Então, há uma agenda de pesquisa nesse campo da presença das mulheres na produção do conhecimento tecnológico dentro das corporações e do mundo das empresas, né? É uma agenda bastante ampla, eu não vou me deter aqui nesses aspectos da literatura, mas eu acho que vale a pena citar algumas dessas questões. Então, há estudos de campo que já identificaram, né, os chamados push and pull factors, o entendimento, o significado, por exemplo, de risco, de oportunidade, as motivações para se abrir uma empresa de tecnologia, elas têm uma diferença em relação aos gêneros, né? As mulheres estão muito mais propensas, né, a reproduzir as motivações negativas, por terem um histórico, por exemplo, de dificuldade de crescimento na carreira, ou na universidade, ou em empresas privadas, teto de vidro, né? E acham que talvez no universo do empreendedorismo elas possam escapar disso. Ou outras experiências ainda muito mais negativas do que essa, né? Relacionadas a assédio em grandes corporações ou mesmo no universo acadêmico. Há também a questão da investigação do que se chama aqui de segundo teto de vidro, a dificuldade de conseguir crédito, né, para fundar as empresas na área de tecnologia. E muitas vezes isso está ligado ao fato de que um histórico de salários mais baixos, de não ter conseguido ocupar posições hierárquicas superiores nas empresas, né, não as tornam uma empreendedora, vamos dizer assim, com histórico de crédito interessante. Outra situação ainda muito mais cruel, é preciso que a gente traga essas situações para cá, o assédio, né? Eu trouxe aqui uma manchete de um jornal brasileiro, né, recentemente. Esse assunto tem sido trazido à tona, né? Mulheres relatando assédio no circuito das startups, né? E são relatos muito agressivos, infelizmente. E se já existe um teto de vidro para se conseguir crédito, o machismo predador, vamos dizer assim, torna essa situação muito pior. O impacto do conflito trabalho-família
que na apresentação da Renata, ao final, surgiram questões nesse sentido, né? O impacto do ciclo da maternidade, por exemplo, na carreira de aspirantes a professoras, né? Justo nesse momento em que você precisa publicar muito fortemente. Existe um episódio muito claro, né, que traz um impacto negativo sobre a sua produtividade científica. Nesse universo do empreendedorismo tecnológico, também há o impacto dos cuidados parentais, né? Isso influi, inclusive, na decisão de localização da empresa. Então, há estudos que demonstram como, na escolha de mulheres, por exemplo, por uma incubadora universitária, onde elas começariam a sua empresa de base tecnológica, a localização é um fator-chave. Uma incubadora que seja próxima à sua casa, para que ela possa se dividir, né, entre o trabalho da empresa e os cuidados familiares. Isso já não aparece no depoimento de homens. E, por fim, mas não menos importante, né, estamos falando aqui majoritariamente de gênero, mas é preciso investigar as interseções, né, gênero, classe, raça, nacionalidade. Né? Marisa falava na sua apresentação anteriormente da hegemonia, né, dos países do norte na coleta de dados e na produção de dados de inteligência artificial. Aqui também é preciso olhar para a participação feminina na produção de tecnologia a partir dessa interseção, dessas fertilizações cruzadas. Né? Para uma mulher branca de classe média, por exemplo, ainda que existam todas essas dificuldades relatadas anteriormente, mas é mais fácil chegar, né, à fundação de uma empresa de base tecnológica em uma incubadora universitária do que para uma mulher negra que venha da periferia, né, que muitas vezes tem imensa dificuldade, inclusive, de chegar aos estudos superiores e à conclusão dos estudos superiores, né, e fazer uma pós-graduação, já que muitas vêm daí, dos cursos de pós-graduação das universidades. O meu estudo, especificamente, ele foi com mulheres que receberam financiamento deste programa, PIP. É um programa da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É o programa mais antigo e, até hoje, ele é o maior em termos de investimento, né? No apoio e financiamento a pequenas empresas de base tecnológica. A maior parte das pessoas que se candidatam aos grants, ao financiamento do programa PIP, são pessoas que vêm das universidades, são pesquisadores, né, que vêm de doutorado, pós-doutorado e se candidatam a um financiamento para fundar as suas empresas. Então, eu estudei, o meu recorte, né, foram as mulheres que receberam financiamento aqui entre 2012 e 2017. Vale dizer, nesse período, elas eram só 20% do total das pessoas que receberam os grants desse programa, e dentro desses 20%, né, que eram mulheres, era muito clara também a concentração temática. Né? Elas vinham de uma formação majoritariamente na área de saúde, life sciences de uma forma geral, né, ou ciências ambientais, principalmente farmácia e biologia. Essa formação aparecia muito fortemente. A maior parte delas tinha título de doutorado, PhD, né? Inclusive produção científica relativamente alta, mas havia muito claramente uma lacuna de mulheres que vinham da computação, das engenharias, né? E isso explica bastante, talvez, né, porque a gente vê na produção de conteúdo relacionado à inteligência artificial esses vieses de gênero sexistas. Né? Os produtores de conteúdo são majoritariamente homens ainda nessas áreas. Né? Então, isso tem um claro impacto. A falta de representação feminina tem um claro impacto no tipo de conteúdo que é produzido por essas empresas. Novamente, aqui, a produção, o patenteamento, né, a propriedade intelectual sobre a produção tecnológica não era alta, era muito mais baixa do que a produção científica. Citaram também, né, nos seus depoimentos, nas entrevistas, o impacto do conflito trabalho-família, né, sobre a sua decisão
de montar um empreendimento. Então, aqui se repetiu aquele padrão da literatura, de motivações ligadas a experiências de trabalho negativas anteriormente, seja na universidade, seja em corporações, e da necessidade de conciliar cuidados parentais e uma carreira, né? E elas viam no empreendedorismo uma possível saída. Um outro dado que me chamou bastante atenção, já que falamos de interseções, mais de 70% se autodeclararam brancas. Então, muito claramente, há um gap racial, além de gênero, no empreendedorismo de base tecnológica, pelo menos nessa amostra que eu investiguei, né? Estou começando agora a investigar uma outra ligada a um programa nacional, que é o programa Centelha. Muito bem, falei no gap de gênero nas patentes, os dados encontrados, né, infelizmente, eles acabam confirmando outros achados da literatura, né? Então, existem alguns levantamentos que fazem essa interseção entre gênero e patenteamento, né? Então, citando aqui dois deles. O primeiro aqui, publicado em 2016, já estou terminando, por esse instituto, demonstra que, mantidas as taxas atuais, o gap de gênero nas patentes ainda leva 75 anos, né, para terminar, para que se alcance equidade. E aí eu mostro aqui outros estudos que apontam na mesma direção, inclusive Yes? We are nearly reaching the time. I don't know if you Okay, can so wrap up my suggestion. the last slide. Thank you. Yes, I will wrap it. Então, finalmente, para concluirmos e não estourar o tempo, eu trouxe aqui a Londa Schbinger, né, autora de um clássico, O Feminismo Mudou a Ciência, um livro clássico na área de estudos de gênero e ciência. Há alguns anos ela vem trabalhando com esse conceito de gendered innovation, né, e não só com pesquisa e publicação, mas também, vamos dizer assim, com advocacy nessa temática, né, demonstrando o quanto a análise de gênero, né, é necessária, na mesma linha do final da apresentação da Marisa, né? A diversidade é necessária, a inclusão e a diversidade são necessárias para a pesquisa, para a inovação. E aí a gente está falando das interseções, gênero, raça, né? São pessoas com diferentes repertórios, visões de mundo, com perguntas diferentes, com questões diferentes, com conflitos diferentes, trazendo novos problemas, né, para a pesquisa e para o desenvolvimento tecnológico. Então, aqui eu encerro e agradeço mais uma vez e estou à disposição para o debate, para as perguntas. Thank you very much. Gracias, Camila. Thank you. I will close the So I have to slides. announce something. We have a person who has to leave at 12, who is Claudia, and we have a Colleen. So we're going to pass to Claudia, if you agree. Yeah. So Claudia, te doy la noticia que puedes estar en tu reunión. La pantalla es tuya. Camila, ¿dejas de compartir, por favor? Yes. Claudia, verificamos los detalles share. técnicos, tu micrófono. Muchas gracias, Camila. Thank you. Claudia, perfecto. Vemos la presentación. ¿Nos podrías verificar si el micrófono está funcionando? Yeah, are you able to hear me? Yeah. So I'm Yes. going to introduce you. Thank you for being with us today. Claudia Lopez is an assistant professor at the Universidad Técnica Federico Santa María in Chile. She is a researcher at the National Center for Artificial Intelligence and the Millennium Nucleus for Research on the Futures of Artificial Intelligence within the same nation. Claudia, who has a background as an informatics engineer and holds a PhD in information in science and technology. Thank you. We have 15 minutes, Claudia. 15 minutes. Yeah, I'm going to try to be Or faster minutes. than that so we can have some time to discuss and talk about these engaging topics. So I was invited to talk about gender and transition technology in Latin America, but I also want to say that I have some sort of like a privileged position in Chile in terms of collaborating with people from computer science. I'm in informatics and I work with lots of people at the National Center of Artificial Intelligence sort of building AI. But I also collaborate with people that sort of criticize AI
and take a social sciences and humanities perspective on the impact of social sciences, of artificial intelligence. And it is under that lens that I would like to share a few ideas about what's going on with gender and artificial intelligence in the world, and a little bit from Latin America as well. And in that sense, it's more like a concern than a lot of evidence at this moment, which I think could contribute to the discussion that my colleagues here have started with the two previous talks. So I want to communicate a few things. So these three things that are here, my slides are in Spanish. I'm going to talk in English, so we keep this multilingual thing in this panel. So I would say there is significant and convincing evidence that there are some specific systems that use AI that have negative implications or consequences for some groups of people, and those people are the most vulnerable groups in our societies, and some of them are women. So for some specific systems, there is credible evidence that they work worse for women. And as I am an informatics and I work trying to do AI, I'm very worried about why is this happening and how we can change it. And in that sense, I will discuss a little bit about what are the causes that could lead to this development of AI that ends up with this consequence. And I would say that the reason is that when we teach how to do AI and when we do AI, a lot of times we just forget about the social context where AI is built and even design. And the last part, and I think my colleagues have already started to say that, is that part of the solution is including women in the building and evaluating and designing AI or technology or entrepreneurship, as Camila just said. But I would also say that another part of the solution is that AI is not only, or in the future, I hope, it's not going to be only done and evaluated by people from the technology side of the world. I believe that is very important that we diversify in terms of disciplines, in terms of experiences, and in terms of practices and methodologies, the way that we do AI, especially in Latin America, where we have other challenges that we need to sort of address at the time that we are appropriating and adopting and developing AI as well. So my first slide here, it's a few, like a glimpse, a little bit of the evidence that already exists about biases, gender biases in AI, in specific systems of AI. We know that advertisement of jobs give us jobs offers that are less paid or worsely paid to profiles of users that are women than those profiles that declare to be men. So we get less offers or offers that are less paid. There is an important study that says that facial recognition works worse for women, especially for women of color. We know that language processing, natural language processing also works worse for women. It reproduces stereotypes of gender, and there is so much evidence that we already have systematic literature reviews that say that we have gender biases in natural language processing, facial recognition, advertisement, recommender system, search robots, and everything that you all said at the beginning of what AI means. We have evidence that there is gender biases in all of them. And I could continue that, but I'm going to stop there just to not be so mad at this and say that this is also part of something that is not only about AI. It's part of a sort of a pattern that is related to how we build technology overall, and that the ways that we are building technology in the last decades seems to have as a user like as an imagined user, mostly the body and the
experiences of men. So this is like a beautiful book that documents how cars, vaccines, and many other different things that are generated by engineers are generally working better for the experiences of men than women. So I would say, to close this point, is that the problem of biases, gender biases in AI, is not a problem of AI itself. It's a problem of the way that we build technology. And to try to like figure out what to do next, I think we need to like sort of reflect on our own practices and understand what are the things that are making us to build this kind of technology and to have these consequences. And part of it, as I said before, is that I feel like we are forgetting the way that the data and the technology that we are building are part of a social context. And here I want to quote some authors that have thought about this, and I feel they are very enlightening in pinpointing what are the issues in the case of AI. And one of the things that I would like to say is that most of the AI that we are now using is very data-driven, as the first speaker explained to us, right? So we are sort of using a lot of data to learn things through machines. The issue is that that data, in a way, is simplifying experiences of people. It's sort of like every time that we do that, we reduce the experience of a life or a phenomenon in a piece of data, that it is a reduction and we are losing something every time that we do that. I'm not saying that we should not do data or we should not collect data. I'm saying that we should understand what are the ways in which that data is somehow reducing and misrepresenting the whole experiences that we want to eventually help through the AI. And another quote that I want to use here is the idea that every time that we use data to sort of predict something, to sort of decide who is going to get this offer, this job offer, this other job offer, we need to understand what are sort of the weaknesses of the data that we have, and understand that data is not just data, that behind the data, there are people, there are lives of people that are being represented through this data. And therefore, we need to understand, again, what are the weaknesses in that representation of the people that we are using to sort of feed the algorithms of artificial intelligence. So to close up that point, I want to use this other quote to say that when we use data sets and models, we need to understand that we are not having objective representation of reality. And part of the job that we need to do when we build the future technologies of AI is to understand what are the strengths and what are the weaknesses of the technical practices that we are creating and that we are using to create this technology. And that is now sort of referred as the work of ethics around AI. And I would say that's a good name, but it needs to be sort of valued much more than what is being valued today. And in that sense, I will start closing up now. I share with my colleagues here in the panel that part of the problem is that the decisions behind technology are being taken by a specific group of people that make decisions about which AI we are going to create. Usually are men, they are in the global north, and they usually prioritize some specific objectives like money, making things more efficient, or using AI to surveil what we are doing. But also people that deal with the technical decisions that are, for example, collecting the data and selecting which data we are using, are also generally men that could not see the things that other people could see based on their experiences and the way that they live their lives. But at the end of the day, those technology affect everyone, affects women, affects people that are non-binary, and therefore it's likely that what ends up happening is that we build with one perspective, but eventually we generate consequences for everyone. So to sort of give a little bit of more information about this is, and closing to the point of gender, we already know that we are very few, like in Chile, in the country where I live,
our estimation is that 1 person out of 4 people that works in technology, not even AI, are women. And this number in the world are not much better. So here I have a few numbers from 2020 about the gender gap in technology. This is not even to say AI or data science. And here in Chile, we have been studying a little bit more about how that happens. And we already have evidence that this comes from very early on. This is something that has been studied in other places as well, of course, but we are trying to build this evidence on how not only women are less part of these environments, but also how in schools, the way that we develop skills, including this one that is called computational thinking, already has some gender gaps that are worrisome. In Chile, we know now that there are gender gaps in the skills about thinking iteratively, thinking about functions to solve problems that are important for them be part of the technology world. And we also found those those gaps in terms of schools in Chile, either if they are private or not private, but we also found them in terms of gender. And the thing that I want to sort of add here is that at this moment, the way that we are dealing with this in Latin America is that we have volunteers workshops for people to learn how to program or how to develop computational thinking. And what we observed in this study is that basically those kind of rely on volunteer decisions of people to develop these skills is not solving the issues of gender gaps and type of school gaps. And we need to think of another ways to start closing those gaps in the long term. So with that said, with this idea that we have a problem, we know that part of the problem is diversity, I believe that the solution is going to come by doing different things. I think we need to diversify the workforce involved in AI, and I'm sure this has to be with gender, but it also has to be with social class, with where people live their lives at the moment that they create technology. And in that sense, I believe that in Latin America, we have a great challenge of being part of the revolution of AI and being an active agent in that process. But I also think that we need to do a lot more in building over multidisciplinary work, and that AI is not only something that comes from technologists, but it's also something that comes from a better understanding about the domains where AI is being deployed. And I believe in that sense that it's important that we work and understand AI not as a technical artifact, but more as a process of social technical influences that end up in an artifact. And in that sense, I believe that we need to also work to increase the accountability of the people that are building technology. And in that sense, I believe that regulations are going to be very important in encouraging that AI doesn't have the consequences that we are seeing, but also that we sort of encourage a more diverse set of people to build technology in the future. I will end up there. Thank you, Claudia. And see if I did it in 15 minutes. I just want to let you know for people who are in the Zoom and people at the auditorium, Claudia has to leave at 12. So if you have any questions for her, you can write those down in the chat box in the Zoom. But we also have post-its here, and I can type the questions so we get the answers before she leaves. So now I have the privilege to introduce Caroline Ruiz, my colleague, a Black woman from the northeast of Brazil, daughter of a single mother who works as a janitor, PhD in physics from the Federal University of Santa Catarina. During her PhD, she focused on research in electrochemical systems with an emphasis on developing an alternative method for analyzing electrochemical impedance data, which eliminates the need for equivalent electrical circuits. I'm an electrical engineer. Why are you eliminating our circuits? From 2021 to 2022, she worked as a teacher in the Quilombola school education system in the state of Santa Catarina. Currently, she is a junior postdoctoral fellow supported by CNPq as a part of a program to support applied research for young PhDs in Santa Catarina. She is also a member of the Justice, Equity, Diversity and Inclusion, GD, Committee of the Brazilian Physics Society,
additionally, she is dedicated to scientific outreach through social media, and I hope and I want to listen more about it. Thank you, Karin. I would like to speak in Portuguese, okay? Thank you. Bem, eu pensei o que eu posso falar nessa mesa de gênero e tecnologia, né? Então, eu pensei em falar um pouco sobre a minha vida, minha experiência na minha carreira enquanto pesquisadora. E aí, ontem a professora Zélia trouxe uns números do efeito tesoura, e hoje eu quero, então, falar sobre as pessoas por trás desses números, que, no caso, eu sou uma delas, né? Então, queria começar falando que, como todos veem, eu sou uma mulher negra. E eu cheguei até aqui sendo uma mulher negra. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas não chegaram? Né? A gente olha em volta e pensa, quantas não chegaram? Então, eu me formei em Física na Universidade Federal do Maranhão, em 4 anos e meio, com muito suor. E lá eu entrei no mestrado. Logo em seguida, terminei os estudos, entrei no mestrado. Só que depois de 1 ano estando no mestrado, depois de várias situações de violência, uma delas o assédio sexual, especificamente porque eu sou mulher e negra, porque um dos comentários que eu ouvi foi, na sala de aula, na frente de todos os alunos, pegando no meu bracinho, assim, você tem uma cor muito linda, ela é quente. Então, hoje eu vou falar a partir desses pontos. Então, eu vou abrir meu coração com vocês, como eu nunca fiz em nenhum outro lugar. Tá? Então, eu não conseguia mais ir para aquele espaço. Minha saúde não deixava, o meu estômago não deixava. Naquela época, eu imaginava que era culpa minha. Eu fui pedir ajuda de alguns professores, e um deles me falou que, mas também você é uma mulher bonita, usa essas roupas. Então, eu falei, esse espaço não me merece mais, eu não tenho mais saúde de ficar aqui, eu vou para outro lugar. Eu podia, naquele momento, pensar sobre isso. Então, eu larguei o meu mestrado com 1 ano de pesquisa realizado, fiz uma prova de seleção e fui para a Universidade de Santa Catarina recomeçar o meu mestrado lá. Tá? Só que aí eu vou botar mais uma pitada nesse negócio, é que eu sou pobre. Hoje eu sou pobre. Antes eu era mais pobre ainda. Porque existe uma classificação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Geográficas, que fala que existe uma linha, que é a linha da pobreza, e muitas pessoas estão abaixo dessa linha da pobreza. Eu, naquela época, estava abaixo dessa linha da pobreza. Então, o que significa isso? Significa que você não tem um gás em casa para fazer uma comida, significa que você não tem as 3 refeições. Então, lá em casa era assim. De manhã, a gente comia cuscuz, agradecia. Na hora do almoço, a gente comia cuscuz, agradecia. E, quando a gente tinha muita sorte, a gente comia cuscuz na janta e agradecia. E a minha família é a típica família brasileira. É uma mãe solo e um irmão menor de idade, e eu. Né? Então, quando eu decidi ir para Santa Catarina, eu falei, bem, eu não tenho dinheiro. Eu tinha ganhado uma bolsa lá, de mestrado. Falei, não tenho dinheiro. Então, os meus professores, lá da Federal do Maranhão, se juntaram, fizeram uma vaquinha, arrecadaram uma grana, os meus vizinhos fizeram uma festa, um bingo, arrecadaram uma grana, porque lá na periferia é assim, quando alguém passa a faculdade, é uma festa. Então, eles se juntaram, pegaram lá, pagaram a minha ida. Então, eu fui para Santa Catarina com uma passagem de avião de ida e 1 mês de aluguel. Então, assim, qualquer coisa desse errado, eu ia ficar por lá. Mas eu fui. E aí eu cheguei lá em Santa Catarina e comecei o meu mestrado. Só que eu fui para Santa Catarina sendo uma mulher. E aí, quando eu chego lá, eu descubro que, uau, eu sou uma mulher negra. E como que eu descobri isso? Infelizmente, pela dor. Porque, acho que na minha primeira semana de aula, eu entrei para assistir uma aula, e uma pessoa que estava lá virou para mim e falou, aproveita e traz água para o palestrante, tá? Traz um copo também. E daí eu falei, eu vou sentar, eu vim assistir a aula. E eu sentei, fiquei sentada. Na hora eu fiquei sem ação, não respondi.
Depois de muito tempo, eu entendi que, caramba, isso só aconteceu comigo porque eu sou uma mulher e uma mulher negra. Então, durante o meu mestrado, eu comecei uma pesquisa do zero. Eu decidi trabalhar especificamente com mulheres. Então, eu tive uma orientadora e uma supervisora. Era assim, mulheres, coisas que eu gosto. Então, eu comecei uma pesquisa do zero lá e comecei a trabalhar com o dispositivo que armazena a energia. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer síntese de polianilina, que é um polímero condutor, e aí eu dopava ele, ou seja, eu tentava colocar coisas lá na matriz dele que pudesse mudar essas propriedades para que me trouxesse as propriedades que eu queria. Como, por exemplo, armazenasse uma quantidade grande de energia, porque eu queria criar um supercapacitor, descarregasse e carregasse muito rápido e que durasse por longos ciclos. Afinal, ninguém quer, por exemplo, ter lá nos carros do senhor Elon, né, do Elon Musk, eles precisam de um supercapacitor para dar partida, mandar energia para a bateria do carro e depois o carro sai. Então, a gente precisa que ele tenha uma entrega muito rápida. Então, eu caracterizava isso. Então, eu fiz isso com 4 dopantes diferentes. Então, eu fazia a síntese e eu caracterizava. E eu terminei o meu mestrado, se nota vale alguma coisa, eu terminei o meu mestrado com uma média de 9,5 em física. E eu terminei o meu mestrado em 1 ano e meio, porque eu só tinha 1 ano de bolsa restante. Daí eu tive que trabalhar 6 meses, porque não consegui terminar em 1 ano, mas eu terminei o meu mestrado em 1 ano e meio. A minha dissertação, ela foi aprovada pela banca sem correções e sem sugestões ao meu texto. Então, foi esse o trabalho que eu entreguei no meu mestrado. Aí, logo em seguida, eu falei, vou para o doutorado, né? Quero ser pesquisadora. Daí, fui para o doutorado. Gosto de desafio, não sei porquê. Comecei e falei, não vou continuar nessa área, não, vou mudar. Aí, mudei no doutorado, fui para outro lugar. Mas continuei com eletroquímica. E aí eu fui estudar interfaces. Agora eu fui para uma questão mais fenomenológica, porque eu vi que isso era uma coisa aberta lá nos artigos. Por quê? Como? Porque o que acontece nas interfaces quando a gente põe um metal num eletrólito, quando a gente põe um polímero no eletrólito, quando a gente põe um semicondutor no eletrólito? O que acontece ali, na interface? E Deus criou o book e o diabo a interface, né? Tem esse dizer. E eu descobri o porquê. Então, eu trabalhei estudando essas interfaces e eu continuei utilizando a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica. E aí eu descobri que, para analisar esses dados, essas análises são muito ambíguas, porque você precisa ter um conhecimento prévio do seu sistema, a princípio, e, às vezes, nem sempre isso é possível. E a outra porque você pode ajustar os seus dados a circuitos elétricos equivalentes, que são capacitores, resistores, um troço aí que eles inventaram, que é um tal de CPE. Então, você pode fitar um elefante com um polinômio. O mesmo era com os elementos lá da impedância eletroquímica. Aí eu falei, olha só, uma brecha. Eu vou entrar aqui. Porque, fazendo pesquisa no Brasil, a gente não pode ficar competindo. Eu estava no supercapacitor, eu ia competir com quem tinha muito dinheiro. Então, eu falei, eu achei uma brecha aqui que ninguém está olhando, então eu vou olhar para essa parte. Então, o que aconteceu? No meu doutorado, junto com o meu grupo de pesquisa, nós desenvolvemos um método de analisar esses dados sem utilizar fitagem de circuitos elétricos equivalentes. Então, a gente pega os dados diretamente lá do equipamento, faz as continhas lá no Orange mesmo, já plota os dados e sai informação de capacitância, resistência, transferência de carga. E aí a gente percebeu que a gente consegue fazer uma espectroscopia daquela interface. A gente sabe quando o íon adsorve, quando que é um processo limitado por difusão, que é esse íon caminhar ali na solução. E aí a gente validou esse método usando uma interface muito bem conhecida na literatura de eletroquímica, que é o ouro. Usamos ouro e KOH. Todo mundo usa isso. Então, a gente validou esse método, que já era um debate que vinha nos últimos anos na comunidade científica, e publicamos esse artigo lá no meu doutorado. Aí, não satisfeita, também achei outra brechinha. Eu percebi que, durante as minhas medidas... desculpa, eu nem falei da polianilina, né?
a gente também publicou um artigo porque essas brechas. Nós percebemos que a capacitância que a polianilina tinha era muito pequenininha. E todo mundo falava isso nos artigos, mas ninguém explicava por quê. Aí a gente percebeu que ela era pequenininha porque era uma capacitância de injeção de carga entre o eletrodo e o filme. Publicamos também. Então, uma mulher negra trazendo coisas para um artigo que ninguém nunca viu, que é um ponto de vista, né? E aí eu percebi essa outra brecha, falei, olha só, se eu fizer uma célula, todo mundo usa uma célula eletroquímica assim, um eletrodo de trabalho aqui, um contra-eletrodo aqui, eles dois de frente. E aí eu achei um artigo lá de 1000, não sei quantas bolinhas, um tal de Nilma, com um monte de conta, que ele dizia, não é assim, um teórico. É melhor fazer cilíndrico. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu fui no ourives mesmo, assim, eu falei, moço, o senhor faz um negócio assim, um fio de ouro para mim e um negócio de ouro em volta? Aí ele, nossa, que joia diferente. Aí eu falei, mas tem que ser pura, tem que ser bem purinha. Nossa, que joia diferente. Eu falei, veio lá e fui medir. E aí eu percebi o quê? Que a geometria da célula melhorava a qualidade dos dados. Isso é dado no meu doutorado. O que eu quero fazer agora? Uma patente. Né? Só que aí a gente sabe como é o negócio. Mas estou tentando minha patente, eu quero minha patente. E aí eu peguei e também percebi que, olha, é muito difícil calcular a área dessas coisas. Aí eu desenvolvi um métodozinho de calcular a área eletroativa desses eletrodos. Isso também vai ser publicado. Até o final do ano, eu espero, se eu conseguir terminar de terminar de escrever. Então, isso tudo foi feito pelo quê? Não, eu vou só contar mais umas coisas. Tem os trabalhos também de parceria. Estou estudando interface de silício, estou determinando contaminantes, que é nicotina na água, estou determinando neutrópicos, que são essas drogas para concentração. Não tem muita informação na literatura sobre isso, principalmente para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção. Estou estudando isso também com minhas parcerias. Então, tudo isso foi feito por uma mulher negra, nordestina e cientista. Cientista. Essa palavra era o que eu queria ser sempre. Cientista. Hoje eu posso até não passar no concurso, mas sou cientista. Isso ninguém vai tirar de mim. Aí, deixa eu continuar rapidinho, vai demorar, não. Mas sabe qual é o problema disso? É que, no começo do ano, finalizando meu doutorado, sem bolsa de pesquisa, sem emprego, sem concurso, o que é que eu pensei? Eu vou desistir. Foi o que eu pensei, eu vou desistir. Mas por que eu vou desistir? Porque eu procurava emprego, não tinha, eu procurei emprego como vendedora, não consegui. E tudo isso por quê? Porque eu sou uma mulher negra, nordestina, vivendo no sul do Brasil. Né? Então, bem complicado. Eu não consegui juntar dinheiro, porque era R$ 2.200 o dinheiro ali. E o aluguel de um quarto em Florianópolis é R$ 900. Então, eu não consegui juntar dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar como professora. Então, eu ia para o laboratório às 8 da manhã, 5 minutos, eu prometo. 1 minuto, tá? Então, oi? Tá bom, tudo bem. Bem, mas o que eu queria, vou resumir, então, vou dar um pulo. Eu queria dizer que, se vocês acham que esse meu trabalho é de alto impacto, que ele é incrível, eu queria deixar claro para vocês que talvez ele poderia não ter existido ou não ter sido feito por mim. Eu poderia nem estar aqui. Né? Então, eu tento sempre falar isso, porque eu fico pensando, como que eu vou falar de transição tecnológica e de gênero sem falar em equidade de raça? Isso, não tem como fazer isso. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu sou tão boa quanto qualquer uma aqui. Mas, falando da Viola Davis, o que vai me separar de outras são as possibilidades e para quem elas são dadas. Tá? E aí, eu quero deixar também, parafraseando a nossa... Esqueci o nome da escritora, mas eu vou dizer, porque eu fiquei apressada agora, que eu posso dar o melhor de mim. Tá? Eu posso ser a melhor, posso fazer tudo, posso me esforçar, posso resistir, mas eu preciso de amparo. Amparo à pesquisa. Porque eu preciso me alimentar hoje, eu preciso pagar meu aluguel hoje, eu preciso de amparo hoje. E ciência se faz com comida, barriguinha cheia e teto para se deitar. Então, além das questões que a gente discute aqui, dos problemas que a gente enfrenta na sala de aula, a gente também precisa olhar para o que está fora da sala de aula.
Então, eu vejo muitas meninas pensando em desistir, eu trouxe até um áudio delas ali, porque simplesmente não tem como pagar o aluguel, então tem que trabalhar. Então, quando a gente vai falar sobre gênero, a gente também tem que falar sobre raça e as problemáticas que permeiam as mulheres negras na ciência, dentro da academia e fora dela. É isso. So we move into the question session. Thank you for showing us that we need human power and human intelligence on top of the artificial intelligence. There has to be a distributed intelligence. ¿Preguntas? Sí, Claudia está todavía, creo que sí. Sí, ¿hay alguna pregunta para Claudia? Is there any question for Claudia? Bom dia, pessoal. Eu não tenho questão para a Cláudia, não. Eu queria agradecer, mais uma vez, hoje eu vou falar em português, que eu já estou mais afetada. Eu queria agradecer, Carliane, por estar aqui. Queria agradecer todas as meninas negras que vieram aqui estar junto comigo, engrossar o caldo e falar e mostrar que nós não seremos silenciadas. Nós, mulheres pretas, nós resistimos. Nós estamos aqui para resistir, dentro e fora da academia. Seja qual for a adversidade, seja qual for a barreira, seja qual for o que aparecer, a gente tem que estar juntas, de mão dada, para esse enfrentamento. Se eu trago as minhas meninas para cá, eu não vou deixar, nunca, em hipótese alguma, as minhas meninas serem silenciadas. Então, é importante que vocês levantem a voz, que vocês clamem pelas outras e que vocês deem o seu recado. É muito difícil, as meninas não querem vir, porque tem a barreira do inglês. Nós estamos no Brasil e a gente é obrigado a falar uma língua que nós fomos colonizados a falar. Isso vocês também passaram por isso. Então, a gente precisa levantar nossa voz, falar das nossas pesquisas, falar do que nós fizemos, falar de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Nós queremos ir além disso tudo. Isso é para além da academia. Isso é para além da sociedade. Quantas de vocês, quando entra num supermercado ou numa loja, é seguida pelo segurança? Quantas de vocês sentam numa mesa e falam inglês, alguém fala que a tradutora tem que sentar fora da mesa, se você sabe inglês? Se você não sabe, você nem é convidado para a palestra. Então, gente, eu aproveitei essa fala, tinha que finalizar com as meninas, e é importante você fazer isso. Dentro da física, nós somos silenciados o tempo inteiro. Esse 9,5 que você tirou, foi 9,5? Eu já tirei N9.9 em projeto, um projeto de pesquisa, e o projeto ganhou PR2, prioridade 2. Porque, para eu ganhar prioridade 1, alguém tem que sair da jogada. E eu não vou desistir, mesmo que eu trabalhe com a migalha dentro da ciência. E eu peço para você, Carliane, Sandy, Mirna, Natália, Eloá, meninas negras, não desistam da ciência. Façam associações, façam coletivo, mas não desistam. Então, eu vim te dar os parabéns. Hoje não vou usar a palavra de congratulations. Parabéns, mais uma vez. Parabéns pela força de vocês. Parabéns por vocês enfrentarem a academia. Sendo mãe solo, sendo o que vocês tiverem que ser, o que vocês quiserem. Sendo roqueira, punk, dark, trevosa, o que vocês quiserem ser. Tá? Então, meus parabéns para você. Levantem a voz. Muito obrigada pelas palestras, pelas falas. E eu gostaria de perguntar, assim, porque você chegou até o doutorado. Como é que foi depois do doutorado para entrar no pós-doutorado? Porque eu não consegui pegar essa parte da história, né? Que foi, não teve tempo. Então, se você pudesse responder como é que foi essa parte, por favor. Bem, eu terminei o doutorado e aí eu fiquei desesperada, porque eu precisava, né, trabalhar, fazer alguma coisa da vida e tal. E aí, lá no meu programa, tinha uma bolsa de pesquisa de pós-doc livre, mas aí, mesmo eu tendo bons índices, por algum motivo, eu não ganhei. Assim. Então, eu falei, então tá, ninguém vai me dar, eu vou tomar, né? Ninguém me deu nada na vida mesmo. Daí eu escrevi um projeto, lá saiu uma chamada
no final do ano, que era para a fixação de jovens doutores no estado de Santa Catarina. Saiu em vários estados. Assim. Aí eu olhei e falei, vou fazer um projeto. Aí escrevi o meu projetinho. Enquanto isso, eu estava dando aula. Tá? Ia para o laboratório 8 da manhã, saía às 5 da tarde, porque tem que ficar atualizando o currículo. Né? Saía às 5 da tarde, ia direto para o trabalho, dava aula todas as noites até 9h40 da noite, ia pegar o ônibus, que era 10h40, chegava em casa meia-noite, no outro dia, 8 horas, eu estava lá de novo. Qual foi o preço disso? Eu tive um burnout no começo do ano. Por isso que saúde mental é importante, que hoje eu estou tratando, medicação, terapia, tranquila. Mas eu precisava me manter, entendeu? Porque, como eu falei, o meu salário é o maior salário da minha família. Eu que pago as contas na minha casa, minha mãe, meu irmão é menor de idade. Então, eu escrevi, enquanto isso, eu estava lá escrevendo projeto. Escrevendo projeto. Perguntei, você quer ser minha supervisora? Ela falou, quero. Eu falei, então vou botar seu nome aqui. Botei o nome dela, só que, tadinha, a bichinha não é pesquisadora nada, ela é, assim, não sei. É, assim. Mas ela topou, eu falei, então vamos. Aí eu submeti o projeto. Aí, quando saiu os nomes de quem tinha submetido o projeto, eu falei, eu não tenho nem chance, era só pesquisador 1A. Eu falei, os sêniors, né? Eu falei, não tenho nem chance. Aí, um dia eu estava lá no trabalho, alguém me liga, é minha supervisora. A gente foi contemplada. Aí eu falei, o quê? Eu juro, eu estava em sala de aula, eu comecei a chorar, os meus alunos, professora, o que está acontecendo? Eu assim, não consigo falar, não consigo. A gente foi contemplada. E aí eu fui contemplada com uma bolsa de pesquisa de pós-doc por 2 anos, da FAPESC, que é para fixação de jovens doutores no estado de Santa Catarina. E é o que eu estou fazendo agora, né? E buscando estratégias para o futuro. Na mesma área. Eu estou concluindo os trabalhos do doutorado, né? Estou concluindo a escrita de alguns, aí eu também já estou me metendo em outras coisas, porque eu não consigo... Eu gosto muito de fazer pesquisa, eu gosto muito de ser cientista, eu gosto muito de dar aula, então eu fico ali fazendo um monte de coisa. É isso. Bom, vou falar em português também, gente, que estou cansada. Enfim, queria agradecer, acho que todas as falas que estiveram aqui, acho que de todas as mulheres, mas eu acho assim que uma das coisas que eu sinto falta um pouco nessa área de gênero, né, e ciência é a gente ter a capacidade de fabular outros futuros. Acho que a gente está aqui para fazer isso. Então, assim, a gente precisa ter espaço para falar, a gente precisa de... Para debater, tem um timing que a gente precisa ter. Então, assim, a gente precisa planejar sobre isso, porque, assim, fora daqui, os homens realmente não querem falar com a gente. E uma coisa que eu falo para vocês, mulheres brancas, leiam Mulheres Negras, porque vocês precisam aprender certas coisas que vocês não estão percebendo. Então, assim, os homens brancos só se alinham a vocês na hora que interessa para eles. Então, assim, nós, mulheres pretas, indígenas, brancas, nós precisamos fabular outros futuros. Então, vamos ler Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Audre Lorde. Vamos ler Simone de Beauvoir, vamos colocar na Maria de Jesus, mas leiam Mulheres Negras, que o negócio com a gente é muito mais embaixo. E uma mulher trans, outro dia, eu escutei... Alô? Funcionou. Alô? Quando eu li o feminismo negro, é que as coisas fizeram sentido para mim. E para mim também, né, que não tive acesso a essas leituras quando era criança, nem quando era jovem. Fui ter acesso a essas leituras depois dos meus 40 anos. E eu acho que a gente tem que ter o espaço para fabular outros futuros para as nossas meninas. As nossas meninas não podem ter a mesma relação com a tecnologia que a nossa amiga descreveu, sendo criada no mesmo espaço familiar com um irmão.
né? Então, a gente precisa pensar sobre, a gente precisa ter esse espaço para isso. A gente não tem que se enquadrar, a gente tem que fabular. Otra pregunta. Tengo una en el Zoom después de la tuya. É só uma ideia meio mirabolante, mas porque vocês são super inspiradoras, né? Você, Carleane, a Sandy, a Célia, a Sônia, assim, eu acho que vocês deveriam aparecer na versão brasileira das Estrelas Além do Tempo, do Além do Além, porque são maravilhosas. Então, parabéns, e adorei a tua história, você é gênia, né? Você é gênia e maravilhosa, é uma heroína. Parabéns, espero que consiga continuar a sua carreira com quanto brilho você já tem. Obrigada. Eu espero que vocês ainda ouçam muito falar meu nome. Voy a leer una que nos enviaron, disculpen, vamos al Zoom. Buenos días, la brecha de género en patentes en Perú es por cada 10 inventores, 3 son mujeres y 7 varones. Al respecto, la OMPI promueve reducir la brecha visibilizando en sus reportes los resultados de producción de patentes por países. Sin embargo, no se aborda la situación de la diversidad de género existente. En los reportes solo se reportan los datos estadísticos en género binario. Este es un comentario por Evelyn Rondón, quien nos dice otro detalle. Hay mitos en torno a la producción de patentes, la creencia de que es exclusiva de determinadas carreras profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuando es transversal a las profesiones u ocupaciones. Ese es otro comentario que nos hacen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta nos queda para mantener más? ¿Tenemos? ¿Sí? And please remember that everything that we are discussing here is connected, so everything is recorded, so it's going to be in the digital world. It's going to fit an algorithm, and it's going to fit some crazy machines that are going to create patterns and data from this. And I hope useful knowledge, Renata pointed out this morning. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Yo más que todo quería agradecer aquí a las organizadoras, a las doctoras por realizar este evento y a todas ustedes por contar la experiencia que para mí es algo muy sorprendente, es algo que personalmente me ayuda para seguir adelante, ¿no? Para no quedarme. Ahorita, la verdad, yo estoy en la licenciatura, no pude lograr lo que ustedes han logrado, pero yo sé que sí voy a poder y de acá a un tiempo decirles, ya tengo 3, 4 doctorados todavía, ¿no ve? Sí, muchas gracias a todas. Para mí todas somos iguales, negras, blancas, todos iguales. No entiendo por qué hay esa discriminación y espero que con el tiempo todo sea igual, todos seamos uno solo, ¿no? Humanos. Muchas gracias, gusto conocer sus experiencias, su vida en el estudio, todo yo me siento muy feliz y todo esto vamos replicando también allá en Bolivia porque nosotros básicamente somos personas un poco tímidas que muchos no logran salir, especialmente las mujeres, mucho machismo existe allá, ¿no? Que eso también tiene que ir cambiando también y todos tenemos que ser iguales. Agradezco a todos, gracias por la experiencia, gracias por todo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Arriba. Voy. Quisiera lanzarlo así. Yo quería hacer solamente un comentario en español, puede ser, y para más rápido. De lo que hablaban también con el tema de las patentes, el emprendedurismo y todo eso, ver cómo, creo que lo hablamos también bastante, cómo poder llegar a las comunidades. Hay muchos casos, sobre todo las comunidades indígenas, pueblos originarios,
que, digamos, van las personas de la ciencia, sobre todo, obviamente, hombres blancos, y patentan sus descubrimientos, patentan todo lo que hace, por ejemplo, lo que trajo la compañera, y hay un desconocimiento, obviamente, porque hay una brecha que creamos mismos desde la ciencia, porque mucho con nuestros doctorados y todo eso, y estamos en un ambiente, como bien hablamos, de desigualdad, de jerarquía, racializado, patriarcal, racista, androcéntrico, y nosotras mismas tenemos que entrar a ese mundo y jugar bajo sus reglas. Y bueno, como bien decía la compañera, el feminismo negro nos enseñó esa frase tan potente que con las herramientas del amo no vamos a, digamos, a crear otra cosa. Entonces, también estos espacios me parecen importantes y cómo, por ejemplo, llegar a las comunidades hasta han patentado los tejidos de las compañeras de pueblos originarios en Guatemala, en México, y después van y hacen ropa, diseñadores y empresas enormes ganando muchísimo dinero a costa de, básicamente, el conocimiento ancestral y apropiación cultural del conocimiento de las compañeras. Así que eso también me parece algo que desde nosotras podemos, básicamente por los espacios en los que ocupamos, tratar de, bueno, generar esos lazos también. Corriendo aquí en Sao Paulo. Ahora vamos a una pregunta de Zoom. Zoom nos dice, Camila dice, ¿cómo incluir un análisis de género interseccional in the development of artificial intelligence tools in industry, of artificial intelligence? ¿Cómo incluir análisis de género interseccional no desenvolvimento de ferramentas AI? Tratando de hacerlo en portugués. ¿Quién quiere tomar esa pregunta? Who wants to take? Was it clear? Was it clear? I will display the chat here. Camila, estoy buscándola, ¿la puedes volver a poner así de últimas, por favor? Okay. Sí, yo la ¿La puedes decir en portugués, por favor? Sim, para a Marisa, a pergunta, eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, em termos pragmáticos, existe algum protocolo, algum mecanismo de auditoria em relação às ferramentas de inteligência artificial para identificar viés de gênero, viés racista? Como que se pode incluir essa análise interseccional no desenvolvimento dessas ferramentas? Eu não sei se já existem, me perdoe a ignorância, esses mecanismos de identificação na pesquisa e se a indústria já aplica. Essa é a pergunta. Na verdade, essa é uma pesquisa em aberto. Eu tenho alunos, por exemplo, trabalhando com detecção de viés racial no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, tentando identificar quais são todos os possíveis etapas do desenvolvimento onde se inclui um viés racial, por exemplo. Existem alguns frameworks e existem tentativas de regulação ao redor do mundo todo nessa temática, mas a gente não tem nada exatamente efetivo que você possa falar assim, hoje, que existe. Então, tem um monte de gente pesquisando sobre isso, tentando encontrar uma maneira disso. E o que a gente coloca hoje, e os frameworks e possíveis propostas de regulação colocam a respeito disso? Que você tem que olhar, principalmente na questão hoje do dado, né, que, como eu comentei, a maior parte dos modelos que a gente tem hoje de IA sendo utilizados no nosso dia a dia são aprendizado de máquina, machine learning. Então, tem muito dado. Se esses dados são representativos, se estão bem balanceados em relação à representatividade que você precisa para evitar que esses vieses acontecem. Porque antes, no começo, quando essas coisas começaram a explodir, se falava assim, mas isso é uma coisa estrutural da sociedade. Então, esse viés acaba sendo
repassado para os dados. Sim, é verdade isso. Os dados que são coletados, eles refletem o viés da sociedade. Só que no momento do conhecimento que a gente já tem hoje, é inadmissível que você coloque em funcionamento para a sociedade uma ferramenta onde você não fez a verificação mínima. Eu acredito que nunca a gente vai ter alguma ferramenta, alguma solução de inteligência artificial totalmente sem nenhum viés. Eu não acredito que a vida sem viés exista, né? E o viés, às vezes, ele também é positivo para algumas coisas, mas a gente não tem hoje uma coisa efetiva que possa medir isso ou não. Existem, por exemplo, abordagens que você usa de verificação de uma ferramenta, onde você vai tem uma solução já pronta, depois lá o modelo final de machine learning, e você vai empregar uma bateria de testes, onde você deveria ter exatamente a mesma resposta, independente do gênero de quem está colocando aquele dado, de quem, ou de raça, de classe, de religião, de posição política e etc. Mas é só o que a gente tem hoje, não tem nada exatamente técnico que garanta isso, não. Gracias, Perfeito. Maritza. Obrigada, Marisa. Gracias, Camila, por tu pregunta. ¿Alguna más? Sí, yo voy a agregar algo aquí a lo que está diciendo Maritza. Let me add something before I pass the microphone to you. The director of the UNESCO, Alba Avila-Bernal, has made a call of action, and there is a quote that she made in one of her interventions. There is an urgent need to rebalance the situation for women in artificial intelligence, to avoid bias analysis, and to build technologies that take into account the expectations and needs of all humanity. And I think this is a very great quote that resonates with what Maritza is pointing out. Ya voy. ¿Me dices a quién se la haces? Que me queda más fácil saber para dónde corro. Gracias. Es solo un pequeño comentario. Primero, muchas gracias a todas las chicas de la comunidad como negra por alzar su voz. Me emociona su historia y todo lo que comentan. A veces es comentario muy sincero y disculpen si alguien no se siente o le cuesta entender, pero a veces siento que hay tantos problemas de minorías y es muy complejo. O sea, primero como mujer, creo que como mujeres tenemos ciertos como problemas. Después están las mujeres negras, las mujeres marrones, las mujeres indígenas que tienen rasgos físicos expresivos, las mujeres que somos con ascendencia indígena, mis abuelos son tipo indígenas, y me costó muchísimo identificarme como la versión moderna de indígena, porque escucho a gente que hablar de la comunidad indígena como si viviese lejos, en el campo rural, y eso no existe porque mis abuelos se fueron de ahí, son mis papás se tuvieron que ir, tuvieron que dejar de ser indígenas para adaptarse al mundo moderno, y yo, segunda generación, puedo aprender inglés, me puedo comunicar, tuve que cambiar cómo me visto, cómo luzco, para adaptarme a la ciencia, para aplicar un doctorado. Y a veces me agarra como, no sé, es muy difícil el término de diversidad, por eso entiendo que haya temas que esta vez es el único momento que uno puede hablar en voz alta, abiertamente, decirlo, y es un tema tan grande que ojalá hubiese muchos workshops de diversidad, porque tenemos problemas muy complejos que, no tenemos, no es nuestro problema, pero hay problemas muy complejos y es complicado encontrar espacios. Así que nada, las aplaudo mucho y solo quería dejar eso como... A mí a veces todavía estoy entendiendo cuál es la nueva versión de indígena también. ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué significa ser rural? ¿Y cuál es la nueva expresión artística? ¿Cómo lo llevo eso a la ciencia, a un punto tecnológico, ya no como algo artístico? Entonces, es un tema complejo. Exacto, no como algo teórico, exactamente. Solo eso. Bueno, muchas gracias. Somebody else? Yeah, I have. You have a question? Just one, the last one, last comment. Muy bien, Ecuador, así se hace. No pasivos, aquí activos todos. Añadiendo algo al comentario de Belu, es que yo soy una mezcla muy grande de culturas, porque mi mamá desciende de indígenas y mi papá de esclavos negros.
y yo me crié como un mestizo. Entonces, yo he conocido ambas culturas desde una forma muy profunda. Pero yo cuando iba a visitar esas culturas, no me sentía parte de esas culturas, porque no crecí de esa forma. Entonces, ahora con todo moderno, siento que nuestras culturas, de donde descendemos, a las nuevas generaciones, ya no nos pertenecen. Como que estamos aislados de nuestros ancestros y de la cultura de nuestros ancestros. Entonces, siento que en el mundo moderno en el que vivimos, y me da miedo eso, de que perdamos nuestra propia cultura por tratar de encajar en un mundo clasista y racista. Entonces, en ese workshop he podido entender mucho acerca de lo que realmente significa cultura en general y que la diversidad está bien, lo cual es, en Ecuador al menos, tener diversidad es un tema demasiado complicado. Y hablar de diversidad es demasiado complicado porque existe una cantidad alta de racismo y machismo, y la sociedad es aún un poco retrógrada en este tipo de temas. Pero aquí me han dado una perspectiva muy distinta y me siento incluido con todas sus culturas y siento que llevo parte de todas las culturas, como ayer es lo que decíamos con Juan Diego, de que la salsa choque se parece mucho a la samba, al funk que escuchan acá. Entonces, estoy muy agradecido porque me hayan aceptado y haber venido acá. Muchas gracias por ese comentario. Y recordemos que hay otra parte que nos une with the artificial intelligence. There is also a technology culture that we are always embedded in. And this was the reason to bring this panel. I just want to wrap up here. Just connecting different topics is never easy, and having so many humans with different thoughts and cultures is never going to be easy, but we are creating whatever the algorithms are going to be fit with. This is why it has to be responsible that in any conference, we bring the diverse fronts and aspects of science, chemistry, social sciences, the culture, the ethnicity, and the age, because you here in the auditorium, you can tell there is a young age of scientists and a senior age of scientists, but we are building a collective movement, and we have to work together. I tell you, individually, we are always good, but certainly just working together is going to make the better society. And we have a Lorena also in the microphone, so short message here, and Lorena is going to speak. Só queria aproveitar para convidar as pessoas a conhecerem o consórcio, né, Alba? O consórcio Eticalia, que é o consórcio para políticas públicas e inteligência artificial ética na América Latina e Caribe, onde nós temos além desse grupo que eu coordeno no Brasil, né, tem esse consórcio que reúne diferentes países da América Latina, e é um grupo multidisciplinar, onde também temos cientistas sociais, comunicadores. A Alba é uma dos membros desse consórcio, e o site é eticalia.uf, eticalia.uff.br, depois a gente pode colocar ali, está até aberto para colocar ali no telão, e ali a gente espera ser um ponto onde a gente vai reunir as necessidades da América Latina e trabalhar para políticas públicas, porque essas pequenas atitudes que a gente tem, para elas se tornarem mais amplas, elas precisam de algum momento se tornar política pública, né, para atingir mais pessoas. Então, quem quiser se juntar ao consórcio, reunir forças, nós estamos precisando. Yes, Marcia. And just the last notice here, UNESCO has put together equity at the heart of his recommendation on ethics of artificial intelligence. So if you want to hear more about this, there are 193 members who have adopted this document. Lorena, ¿estás ahí? Lorena, por favor. I just wanted to say something. We had scheduled this talk by Lorena at 12. Now she's agreed to give it at 3:30. The colloquium at 2 was a requirement of this institution. It was not something that we planned. They asked us
to give a colloquium. The idea is that we make it very interactive, but that's something that we have to do and be on time there, because it's like part of the whole institute. And Lorena agreed very, very gently to give all of her talk starting at 3:30. And that's thanks to Mayra that she finished yesterday. So we are not going to use that slot for Mayra's, but for Lorena. And so we want, Lorena, can you say something? I'm here. Okay, thank you, Lorena. Where are you? ¿Dónde está? Oh, I'm trying to open my... Lorena, ¿dónde está? Tiene dos entradas, Lorena. Tiene dos entradas, ¿cuál será? Acá hay una. Okay. Lorena. So you can give your talk in, it can be Spanish or English, but anyway, so if you want to announce what it's going to be about, and it's going to start at 3:30. Yes, of course. I've opened my camera, but it seems that Sí, it's está, not está working. encendida. Sí, te estamos viendo, te estamos viendo. Okay. So my talk is about intellectual property. So I'm going to address some of the subjects that were mentioned in the previous panel, and I'm going to be showing you some tools to address industrial property, going from copyright and also trademarks. So I will be waiting for you, anxious, very, very excited to listen to everyone over there. And I have a couple of questions, but I think that we can look at them with a mentee at 3:30 at your local time. It's okay. And I'm very excited and very glad to be with you. Gracias, Lorena, por dejarnos acabar este panel con la inteligencia humana que puede tomar decisiones a medida que llega la información. Thank you, Lorena, for making us closing the panel with a human intelligence decision making based on the situation and the unexpected situations that happen in any conference or workshop. Vamos a almorzar, ¿sí o no? Y vamos a hablar del panel. Gracias. See you later. Y voy a entregar, por favor, a mis dos panelistas una copia de nuestro libro como agradecimiento. Well, but she's not. They are over there in digital. So thank you. We have to take a picture here, maybe with the two of you. Thank you so much. I will remove the chair.